Namna mtazamaji, tuanze na hizi taarifa kutoka katika jimbo la Kakamega ambapo pana haja ya jamii nzima kuweza kuungana na kuweza kujadili masuala yanayoonekana kuweza kuleta utata nchini ili kuweza kuepusha ghasia na taharuki miongoni mwa Wakenya. Mwandishi wetu Dane na Brian Dunde anakamilisha taarifa hiyo ambayo pia ni fungwa kazi ya habari za magharibi jioni ya leo. Ni swala ambalo mashirika yasiyo ya kiserikali yamevalia juga na kuja pamoja ili kuandaa mazungumzo yatakayotoa suluhu kwa baadhi ya vitu vinavyopelekea kukosekana kwa utangamano pamoja na amani. William Olojanak ni mwenyekiti wa muungano wa wanahabari nchini KCA ambao ni mshirika katika shughuli hii. We are launching the Kisumu Crisis Communication Chapter, which is a project which we are implementing with support from Deutsche Welle Academy. It's a German organization that we are partnering with, and the Deutsche Welle Academy supports a lot of media development, community dialogue. And in this sense here, we are talking about Crisis Communication Kisumu chapter that is going to initiate a lot of community dialogue. And this dialogue will be inclusive dialogue, where all communities that live within Kisumu are brought together, all the races, because Kisumu is a multiracial city. Mwenyekiti huyo amesema kuwa lengo la misururu ya mikutano hii ni kuhakikisha wadau wote wanashirikiana kusuluhisha kwa pamoja changamoto za kidharura zinazoikumba nchi pamoja na wananchi wake. The emergency, for example, is the issue of conflict. When there's a conflict, especially after the elections, then an emergency can occur where people do not work together, people can refuse to buy from each other's shops, people can refuse to live in the same estates, but then other emergencies are emerging. For example, we have the emergency of drought, which has emerged and is affecting many people. We have the emergency of the fish that is dying in Lake Victoria. So we expect that the communities that are here and the and the crisis communication will go on to engage the different community groups that are here to ensure that dialogue goes down to the grassroots. Anasema pia wanasiasa hawatasazwa kwenye shughuli hii, kwani wao mara nyingi huwa mstari wa mbele kwa kuwachochea wananchi bila kujua kuwa ni nchi yao wenyewe wanaharibu. Kenya has systemic problems, which are driven by politics. Some of them are economic, some of them are social, but then when politics comes and driven by the politicians, then it can create disharmony. So our engagement around this will also target the politicians to tell them that they have a responsibility. They cannot lead communities that are divided. They cannot lead communities that are quarreling. They cannot lead communities that are hurting. So we have a responsibility to ensure that even as they engage in their politics, it must be progressive politics. It must be... Ni usemi ambao umeungwa mkono na baraza la wazee kutoka jamii ya Waluo wakijitenga na uamuzi wa kutafuta haki kwa njia ya maandamano, huku wakisisitiza umuhimu wa kuwa na mazungumzo iwapo kuna shida yoyote. Been very quiet. Things have gone mum. But I'm trying to say that the elders are for peace, and therefore I'm requesting that we don't go for any chaos. We go for peace, and this dialogue period, this dialogue forum, I think it is the right one. We better dialogue instead of demonstrating, instead of fighting, instead of warring. And therefore I'm saying that as the elders, which way do we go? We need to have a way forward for our people. We need peace. After elections, we had peace, and I appreciate, and we appreciated, and we thank our people of Kisumu more particularly. Vuguvugu hili kwa sasa limezindua kamati itakayohusisha wadau wote katika kaunti ya Kisumu, ambako kumekuwa na machafuko ya kila mara haswa kunapofika wakati wa uchaguzi mkuu. Martin Oguda ni mwenyekiti wa kamati hii. The community stakeholders on board, because they're the ones who really are part of the whole problem. Therefore, as per government is doing their part, it is also very important to remind the communities that they also have a responsibility in this. As much as maybe, for example, violence is within us, then this one will fight against maybe our unity and sparring development together.
As much as the government may be talking about unity, but also without... Akina mama nao wakishabikia hatua hii na kuhoji kuwa kila mara machafuko na ghasia zinapokuwepo, wao wamekuwa wakiathirika pakubwa na kuahidi kuwa wajumbe wema wa amani pamoja na mazungumzo vijijini. Good for us because women are like wind. We have our children are married elsewhere with other tribes, we also married with the other tribes, and really we must coexist. We must embrace living together with a positive attitude if we talk together. Mara nyingi wa mama. Kutoka katika jiji la Kisumu, naitwa Dan Ndunde.